يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم محاضرتنا رقم 4. Okay. Our lecture for today, number 4, it will be concentrated on discussing the principles of crown preparation. These are very important principles. You must know it, and it will make you ready to prepare a tooth clinically or in the laboratory. These principles, they are very important, and you must know it and learn it in order to be careful during your preparation. The first one, which is concentrate on preserving the tooth structure. So, because we are going to cut a vital tooth tissue, and this is it's considered a disadvantage of our work when we compare it with the removable partial denture, which they design restoration without any cutting of a tooth. So the preparation of crown must be conservative as much as you can. The minimal amount of tooth structure must be removed. If there is an excessive reduction or cutting from the tooth structure, we will have the following harmful effects. First one, you are going to have an exposure, or you will be near the pulp, and this will lead to what? To a hypersensitivity of the tooth in the future, or if there is any direct damage to the pulp, you will have pulp inflammation, pulpitis, and then it may lead to necrosis or the death of the tooth or the pulp. Or it may be, if we have excessive reduction or more reduction, more than the required amount, we may have a shortened preparation, or we may have over tapered preparation. And these will affect on what? On the retention of the crown on the prepared tooth. So if we have conservative reduction, we will gain health of the tooth, and we will have a good retention of the crown. If we want to control the amount of reduction and to be more conservative, what we are going to do? We are going to have to use some techniques which may make it possible to control the amount of reduction. First of all, we can use the depth grooves. These depth grooves will be helpful to control the depth of your cutting, and it will lead to a controlling of the amount of reduction. If you want a 0.5, you can use a burr with a diameter 1 millimeter, and you can press half of the burr in the tissue to give you an indication for 0.5 depth of reduction. Or if you want 1 millimeter, you can, as in the picture, you see that all the burr is embedded in the tissue to indicate a depth of 1 millimeter. So by this way, you can control your cutting or depth of cutting. The next technique we can do it is the two-step reduction. If the surface we want to prepare, you look in the right picture. This is an upper molar, the lingual surface or the palatal surface is many planed, or it is a high convexity, or it has many
planes. So if we cut the tooth in one step, just like the red knotted line, what we will have? We will have an inclined preparation over sloped preparation, and we will cut more from the tooth structure. While in the other line, the straight line, the contoured line here, we see that we have two planed preparation. Step, the first step, which is the gingival part, and the other one is the occlusal plane. By this two-step preparation, we conserve some of the tooth structure, and we gain a new plane of the prepared wall to be more parallel or good sloped with the opposing wall. This will give me more retention and preserving of the tooth structure. In the left picture, you see that in the lingual surface of the anterior teeth, in the cingulum area, we can do the same procedure to gain more retention and preserving the lingual surface of the anterior teeth. Now, the second principle is the retention of the crown or bridge, but we are going to talk about the crown. Before we talk about retention, I need from you to listen carefully about this principle. It is very important because it is directly concerned with our work of fixing a restoration on a prepared tooth. Before we discuss the retention and resistance, we are going to pass over these terms or definitions. What do we mean by path of insertion? It is a line, an imaginary line, along which the restoration can be inserted or removed without any lateral or side forces on the abutments. It will be easily or directly seated or slide on the tooth structure. This direction of sliding of the restoration, we call it a path of insertion. It is a path, maybe many lines, but if they are parallel to each other, we will gain one imaginary line. We call it the path of insertion. In the picture, you see that the part A, it is prepared in such a way that the restoration will move when we want to remove it. It will move only in one direction, and you see that there is some preparations on the surface, which they are the grooves or retentive grooves, which make it possible for the restoration to be seated in only one direction, which is the path of insertion. Now, the retention, it is the ability of the restoration or the preparation, it is the ability of preparation when it is done in such a way to resist the removal of the restoration in the direction of the path of insertion. So when we have or we want to remove the restoration from the prepared tooth, it is not removed in only a direction of path of insertion, so we call it, it is retained, or this restoration has retention. But if the restoration can be removed from other direction rather than the path of insertion, like in the part B, you see that the preparation is prepared in such a way that you can remove the restoration from many directions, so it has no resistance. So the resistance is the type of preparation
or the ability of the preparation to resist the dislodgement of the restoration from forces applied obliquely or laterally, in addition to the horizontal forces, not in a direction toward the path of insertion and removal. So the retention, it is the ability of the preparation to resist removal from the path of insertion only, while the resistance, when we make the preparation, resist the lateral removal of the restoration. You cannot remove the restoration when you put it in a lateral forces, or when there is a lateral application of the forces and the restoration is fixed on the preparation. It is resistance to, it has a resistance of removal. So the crown restoration must have a single path of insertion to make it retentive. So it must be resistance and retention to keep it removed from one direction. Now, the retention is very important, as we said, and we want to see the factors which may affect on the retention. The first one, and considered the most important factor, is the parallelism, or the relation between the opposite walls. As we said, the parallel opposite walls of the preparation will give me the best retention of the restoration. But the parallel walls, or the parallel preparation, it is difficult to be obtained in the patient mouth without an undercut present in the preparation. So we will go to the slight convergence of the walls, and we will have what we call it the convergence angle. So we are going to put the walls in a converge way toward the occlusal preparation, and this angle, it is very little. It is from 5 to 7 degree convergence, and this will give me a nice retention, or the required retention of the restoration on the tooth without the presence of undercut. So we shift from the parallelism to a little or slight convergence, or we call it the a little taper of the preparation. So converge angle. in this picture, what we are going to see, that the direction of the cutting burr, it is very important. In the left A part of the picture, you see that the burr, it is not vertical, or it is not parallel to the long axis of the tooth. It is slightly tipped away from the path of insertion of the, or the long axis of the tooth. What will result? It will result to an undercut creation, or you are going to increase the undercut, and it will make it difficult to do your crown preparation, or it will need more cutting from your preparation to remove the new undercut, and this will be very dangerous. In the part B, it is the opposite. Now, the burr is tipped into the tooth structure. Again, it is shifted from the long axis, or the path of insertion direction. It will lead to an increase or excessively tapered preparation, and again, it will affect on the retention of the crown on the tooth. This diagram show you the amount of convergence. So you see that the 5 degree, so 5 to 7 degree, it is nearly parallel to each other. It is nearly parallel. But if you read the note, I put you this note, that the retention, it is not a
gradual decreasing of retention when you have a relation to the convergence. What do we mean? When the convergence is slightly increased, there will be no gradual decrease of the retention. The retention may be lost suddenly when you slightly increase your taper. So you must be careful when you increase your taper of the preparation. Otherwise, you will lose or your retention will be lost. So for this reason, we call it, this is very important factor in your preparation. The second factor which may affect the retention of the preparation is the surface area. Surface area, it is the dimension of the width of the wall with the height. So when we have a wide area, whenever we have wide area, we will have more retention because the summation of the retention, it is due to the friction between the internal surface of the crown with the tooth structure walls. Whenever we increase the area of friction, we will gain more retention. So how we can increase the retention, how we can increase the area of our preparation if we have a short crown or if we have a severe tapered preparation or severe tapered or conical tooth, we can do what? Can do proximal boxes or grooves, proximal retentive grooves, and this will lead to what? To increase the area or the surface area of the preparation, and it will lead to more retention because we create new dimensions of the walls inside the box or the groove, and this will increase the surface area and it lead to more retention. Now, the other factor is the length of the preparation. Whenever we have longer preparation, we will have more retention. Now, if we have a short crown tooth, how we can increase the length of the preparation? Again, it is the same factor. The length, it has a direct relation with the friction of the walls of the crown with this tooth structure. How we can increase the length to have more retention? First of all, by shifting or pushing the finishing line subgingivally or toward the gingiva to have a longer preparation. And this is very easy way to make the finishing line, the preparation longer. Or what we are going to do, if it is possible to remove some of the gingival tissue by doing a surgery, by using a laser surgery to control the bleeding. This, we call it a crown lengthening technique. You look in these two pictures, you see that the crowns, the anterior crown's length before the surgery, it is slightly short or it has a certain length, but after doing the surgery, the crown length will be slightly increased and we can have a longer preparation and more retention will be gained. This is the second technique of increasing the length of preparation for more retention. Now, in this picture, what we are going to see, you see that the red arrow, it is the direction of the removal of the crown. If this direction is not objected by the surface of the tooth, that means the crown has no retention or no resistance.
You see that F, it is the fulcrum of rotation. It is the point or the line where the crown will move around the tooth structure. The black arrow, it is the lateral force applied on the crown. Whenever you have a longer preparation, you will see that the red arrow or the red curve, it will be objected by the tooth structure. That means the crown will not move because there's an objection of the movement by the tooth structure and because it is longer. So in the short crown, the movement curve will go away from the tooth structure. It will pass the tooth structure. That means it can be removed easily due to its shortness or due to its length, which is very little, and the retention or resistance of the removal will be less. Now, if the tooth is short and our preparation was tapered or sloped and there will be no retention, we can solve the problem of retention by doing extra retention means. By doing what? By doing pinholes or boxes or grooves. All of them, we call it the retentive means. So you see in the pictures, all these pictures in this slide, they are preparing pinholes in the anterior and in the posterior, and we can take use from these pinholes by inserting part of the crown which look like the pin. You see in the right upper picture, you see that what the pin. This pin will be part of a crown, and when we want to cement the crown on the tooth, the pin will be inserted in the pinhole to increase its retention. In the left upper picture, you see that the preparation is a partial preparation, partial veneer preparation. They leave the labial surface reduction. They do preparation only from the lingual. They call it the resin bonded bridge. So here the retention will be little because we have no full crown preparation. How they increase the retention? By doing pinholes in the lingual surface to increase the retention. So for any reason which need more retention, we can do these extra retentive means. Pinholes, these are retentive grooves. The groove, it is a circular section feature and can be applied or prepared along any wall. You see in the picture, it is applied on the lingual or buccal wall, one groove applied, or more than one retentive groove. You see in the lower picture, we have mesial and distal retentive grooves in the molar preparation. Or we can do retentive boxes. The boxes, see, you see that this is a very short preparation, and the taper is little taper. It has more taper, so we need more retention. What we can do boxes here. If you look, you can do mesial and distal boxes, or we can add an occlusal feature, just like in a class 1 preparation. We call it intracoronal feature, and it will join the mesial and distal boxes to increase the retention of the prepared crown or prepared restoration. These are extra retentive means to increase the retention, right? Now, other factor which may affect the retention of the crown, if we have a short or tapered preparation,
and it has little retention, what we can do? We can narrow the preparation. We reduce the dimension of the preparation. We can make the opposite walls nearer to each other. What does it mean? That means we make the short preparation with a narrow dimension. This will what? This will lead to more retention. The narrower the dimension, the more retention will be for a fixed height preparation. You look, if we have two crown preparations with similar height, the narrower one will be more retentive. This, again, just like the discussion of the last. This is the same direction here. When we narrow the retention, sorry, when we narrowing the dimension of the preparation, the arrow of rotation will be objected by the tooth structure, and it will increase the retention of the restoration. Okay, here again, the resistance of the preparation, we call it the it is not a retention. It is the resistance from the direction of removal and insertion. Now, the resistance when we have a lateral force, which will try to move the restoration laterally. And here we will have an axis of rotation, or the fulcrum of rotation. In the complete, you see that in the picture A, it is a full crown preparation, and the length and the taper of the restoration is normal or in the proper way. When there is a force which is going to move the crown in the direction opposite to the axis of rotation, there will be an objection, and this objection in an area, we call it the resistance area, RA, the resistance area. So because of the good length and nice taper, we will create a resistance area, and for this reason the force will not move, it will not move the restoration. There is an objection of the movement. In the B, we have a partial veneer, and partial veneer, or the 3/4 crown, we have a surface which is not prepared, so the retention will be little due to this partial preparation. So what we will do here, we will do retentive groove in the area of resistance. So the retention will be what? Will be nice retention in this partial veneer due to the presence of resistance area in the retentive groove part. And this will block the lateral movement, or it will resist the movement of the restoration on the partial veneer preparation. Again, look in the picture C. You see that it is an increased tapered preparation and slightly shorter length of the preparation. You see the line or the curve or the arrow of movement. It will not pass within the tooth structure. That means we will have no retention or resistance. Sorry, we will have no resistance in this preparation due to over tapered or shortened preparation. While in the short or over tapered partial veneer in the picture D, due to the presence of groove preparation, attentive groove preparation, again we will have
a resistance area, and the resistance will be present, and then the fixation of the restoration will be okay. Now, the third principle is the structural durability. What does it mean? That means the preparation must have an adequate thickness or bulk to make it withstand the forces of occlusion. If we does not do the good amount of preparation or inadequate amount of preparation, what will happen? The restoration will be thin, and this thin restoration will lead to what? To a weak restoration, and we cannot do the proper anatomical feature in a strong restoration. So doing the good amount of reduction lead to a good or adequate durability or good strength of the restoration. The preparation features which will lead to a structural durability, either we have an occlusal reduction, good amount of occlusal reduction, and good amount of axial reduction. We have two different part of reduction. The occlusal reduction of the prepared tooth, it will face the opposite walls. So for this reason, we must remove the required amount of the preparation to face the occlusal forces of the opposite walls, and this must be in a good amount to make it possible to have a strong restoration, and it make it possible for us to make the proper anatomical feature of the crown or restoration. If we have insufficient clearance, there will be a problem of weak restoration or poor anatomical featuring of the restoration. Secondly, is the presence of functional cusp here. The functional cusp, it is present in the boundary or the axial reduction. The functional cusps, they are present when the patient occlude his teeth. In the upper, they are the palatal cusps, they are the functional cusps, and in the lower, the buccal cusps, they are the functional. So when we want to do our preparation, we must remove more from the functional cusps than the non-functional cusps. Look in the picture, 1 millimeter, you can prepare the non-functional cusp. But when you go to the functional cusp, you must remove 1.5 millimeter to make it stronger than the functional cusp because of the heavy forces of the centric occlusion of the opposite teeth. So functional cusp, they are the cusps which will meet each other during the centric occlusion, and we must prepare it in the proper thickness. Now, the other principle is the marginal integrity. The marginal integrity, what does it mean? That means we must think about the margin which will be formed by the crown. How we can think about this margin? First, the margin must fit closely, and intimate contact between the margin and the finishing line. So what we are going to do in our preparation to have such a marginal integrity, our finishing line must be clear, smooth, and can be detected by the dentist and technician. So we must
remove the amount of reduction which make the finishing line clear and can be seen well, and it must be smooth to make the margin fitting or seating in a close fit to the finishing line. Second, they must have sufficient strength. What does it mean? We must have enough reduction from the area near the finishing line to make the margin in strong thickness to prevent its damage during the process or procedure of manufacturing the crown. If we do it very thin, it may be damaged and there will be a problem of missing the margin of the crown, and there will be a short crown, and the problem need to repeat our work in the future. So whenever possible, we can do the margin of the preparation supragingivally, because it will make it easily detected and easily finished, and it will be cleaned easily by the patient. So this is another factor of keeping the margin nice present on the finishing line. So we can do it supragingivally, or place it in an area where the dentist can finish it easily and properly, and the patient can clean it with a very simple techniques. Supragingival finishing line make the margin clearly seated or easily seated and finished on the tooth structure. The last one, or the last principle, is the preservation of the periodontal tissue. The crown will be seated in a place where there is a gingiva or soft tissue around this crown. What we must do in our preparation to make the periodontal tissue be healthy. Whenever possible, the margin will be placed supragingivally. This is a good. When possible, you can do it. Why? Because the supragingival finishing line will make the margin placed in a hygienic position, or it is placed in a self-cleansing area, and the movement of the tongue and the movement of the lip and cheek will make it easy to clean the margins. Now, the other thing is the crown should have enough and proper reduction following the anatomical structure to make the contact area of the adjacent teeth properly done. Enough embrasure. The embrasure, it is the area between the teeth, may be done very good, and a proper occlusion with the opposing teeth. So all these will lead to what? To a healthy gingiva or healthy gingival tissue in the future. Again, the normal buccal and lingual anatomical contouring, it will protect the gingival tissue from the shedding of the food during the chewing of food by the patient. These are very important to follow it during our preparation to make it in the future protection for the periodontal tissue. This is the end of our talking, but what I want you to stay with me. I can repeat the lecture in quickly in an Arabic language. Would you please stay with me? I will go back to my talking. I will discuss it in Arabic quickly. الآن محاضرتنا اليوم كانت على ال principles of preparation. قلنا أول principle هي المحافظة على ال tooth structure، يعني ال preservation أو ال conservation of the tooth structure. إذن هنا أنا بيجي حالة يجب أن نحافظ على الأنسجة مال السن، وبسبب كونها من ال vital tissue
واحنا نحاول نقطع من السن الطبيعي، يجب ان نكون جدا حذرين بعمليه القطع. طريقتين راح تساعدنا على المحافظه. قبل ما نحكي طريقتين، المشاكل او المضار اللي راح تتاثر اذا قطعنا من السن كميه اكبر، راح تؤدي الى شنو؟ الى تاثير البلب. يعني اذا التاثير قليل راح يصير عنده sensitivity، يعني تحسس حراري، راح يظل المريض يتحسس الى الحراره والبروده. اذا كان التاثير اكثر، يعني قطعنا كميه اكبر من التوث ستراكشر، قد نأثر البالب لدرجه يصير به نكروسيس او يتاثر الى يموت العصب، وبالنتيجه نحتاج الى عمليات حشو الجذر ومشاكل اخرى قبل عمليه تصنيع السن. اذا قصينا اكثر، قد شنو؟ اذا كان القطع من الجوانب، من الاسطح الجانبيه، راح يصير عندي عمليه ميلان اكثر للاسطح، وبالنتيجه راح يتاثر الروتيشن مال الكراون ويسقط بسهوله. طريقتين اللي حكيناها بالمختبر طبعا، طريقه الديبث اورينتيشن جروفز، وعرفنا شلون نقدر نسيطر على كميه القطع اللي نقطعه من السن، وطريقه التو ستيب ريدكشن هم بالطريقه اخرى تساعدني على المحافظه على كميه الريدكشن، وبنفس الوقت راح تحافظ لي على الاسطح، ميلان الاسطح المتقابله. تلاحظون بالخط الاحمر هو الخط المائل اللي هو 1 ستيب ريدكشن، من حولناها الى 2 ستيب ريدكشن صار عندي اقل كميه من القطع. المنطقه الخضراء اللي محصوره خلف الخط الاحمر المتقطع، وحصلنا على ميلان اكثر انتظاما للسطح الاول او اللي هو الجنجايفال بارت بالتو ستيب ريدكشن، حتى نحصل على ريتنشن اكثر. الريتنشن قلنا شنو؟ الريتنشن هو عمليه مقاومه رفع السن او الكراون باتجاه الباث اوف انسيرشن. الباث اوف انسيرشن هو خط الانزلاق الكراون على السن باتجاه واحد. هذا عمليه الاتجاه مال الباث اوف انسيرشن. الباث اوف انسيرشن هو الخط او المجال اللي تنزلق عليه الريستوريشن مالتنا اللي هو الكراون على السن. فالريتنشن شنو نقول عليه؟ نقول الكراون هذا بي ريتنشن، يعني من ارفعه من اتجاه الباث اوف انسيرشن ما ينشلع، معناه بي ريتنشن بدون ما احركه جانبيا. لكن من نقول هاي الكراون بي ريزيستنس، يعني شنو؟ يعني من احركه جانبيا ما ينشال الكراون، يعني الحركات الجانبيه اكو مقاومه من الكراون بالحركات الجانبيه. اذا شو نقول؟ راح نقول الكراون بي ريزيستنس، مو بس ريتنشن. ريتنشن باتجاه الباث اوف انسيرشن، لكن جانبيا هم بي ريزيستنس. اذا الريستوريشن لازم يكون بيها ريتنشن وبيها ريزيستنس. لازم نعمل على انه شو يكون عندي رفع الكراون من الباث اوف انسيرشن فقط، ما بي مجال للرفع من الجانب، حتى شو يكون ريزيستنس اند ريتنشن. العوامل اللي تساعد على زياده الريتنشن حكيناها بالمختبر، قلنا التيبر او الانجوليشن اوف ذا الاسطح المتقابله، يجب ان يكون كلش ميلان قليل، يوصل الى 5 إلى 7 درجه حتى احصل على good retention. هاي الصوره تراويني انه اذا ما خليت البير مالتي parallel to the long axis، لو اميله اخلق اندر كات بالصوره الاي، او اميله بالجهه الثانيه، راح احصل على تيبر زايد وراح يقل عندي الريتنشن، واثنينهن خطا. لازم من اسوي من اذا احصل على الريتنشن لازم البير باراليل تو لونج اكسس. شوفوا هنا التيبر عندي هي زوايا او مقدار الميلان مال الاسطح المتقابله، لازم يكون كلش قليل اقرب الى الباراليزم. وتلاحظون النقطه الملاحظه المهمه اللي قلت لكم اياها، انه الريتنشن خطورته شنو؟ اذا شويه ازيد السلوب او الكونفرجنس ما راح يقل تدريجيا، يعني بين ال5 إلى 7 إلى 8 إلى 10 إلى 15، لا،
قد يختفي بال8 او بال9 يختفي عندي الريتنشن مباشره او فجاه يختفي عندي الريتنشن، يعني قبل ما اوصل لل10 اختفى عندي الريتنشن. هاي خطوره السلوب، ولذلك قلنا عليها فاكتور جدا مهم بالريتنشن اوف كراون. واضح؟ اذا بالنسبه للشنو؟ بالنسبه للسيرفيس اريا، السيرفيس اريا قلنا احنا سطح بشنو؟ ببعدين، بعد طول وبعد عرض. العرض واضح عندي يعني ثابت، زين، لكن اذا انا عندي الطول قصير مثلا بسبب القصه الزايده او هو بسبب طول السن، اريد ازيد الريتنشن، ايش راح اسوي؟ راح ازيد السيرفيس اريا. شلون اسوي؟ ادخل الابعاد مال الوول هذا بالداخل، اسوي شنو؟ اخلق ابعاد داخليه جديده، راح احصل على شنو؟ راح احصل على سيرفيس اريا اكثر، وبالنتيجه راح احصل على ريتنشن اكثر. ايش راح اسوي؟ راح اسوي اما جروف او بوكس داخل السطح حتى اكثر الابعاد مالتي، وبالنتيجه راح يصير عندي شنو؟ ريتنشن اكثر. هذا الريتنشن من يجيني؟ يجيني من الاحتكاك بين السطح الداخلي مال الكراون وبين التوث ستراكشر، بين السطح السن. فمن ازيد المساحه راح ازيد مساحه الاحتكاك، راح احصل على ريتنشن اكثر. واضح؟ اللينث نفس الشيء، وكانه اقرب الى السيرفيس اريا. ليش؟ لانه هو بعد من ابعاد السطح. نعم، الان اذا سن عندي قصير واريد اطوله، زين، ايش قد ما يكون عندي السن اطول، ايش قد ما يكون عندي ريتنشن اكثر، لانه هو بعد يعتبر من نفس الحكي اللي حكيناه قبل شويه هسه بالنسبه للسيرفيس اريا. اللينث هو بعد من ابعاد السطح، فحتى احصل على اطول بريباريشن عندي طريقتين. اما ازحف الفينشنج لاين، اذا انا دا اشتغل سوبرا جنجابل فينشنج لاين يعني فوق اللثه، ازحفه قريب اللثه او ادخله تحت اللثه، راح يصير عندي البريباريشن مالتي اطول، ويا الابعاد الاخرى راح يصير عندي مساحه اكبر، راح احصل على ريتنشن اكثر. او اسوي سيرجري، اشيل اللثه حتى اطول مثل ما موجوده بالصوره، راح اطول الكراون مالتي، وبعدين اسوي كراون بريباريشن، راح احصل على بريباريشن اطول. واضح؟ اكو عندي صوره، هاي الصوره شفتوها انتم. شوفوا السهم الاحمر هو يمثل السطح الداخلي مال الكراون. هذا السطح الداخلي اذا اكو من يعترضه راح الكراون يبقى في مكانه، راح يصير عندي ريزيستنس، وبالنتيجه قد يزيد عندي ريتنشن او تثبيت الكراون يصير اكثر. اذا كان السن اطول تلاحظون من اميله، اذا جت قوه تريد تميل الكراون، اذا كان طويل راح يصير اعتراض، ما راح يقدر يقفز الكراون فوق الطول او الطويل البريبريشن الطويل، بينما كان قصير، كان صار قصير راح يعبر من فوقها، وبالنتيجه راح يفلت ويسقط. اذا البريبريشن الاطول يعطيني ممكن تثبيت اكثر، ريتنشن او ريزيستنس اكثر. واضح؟ وراح اشرح هاي نفس الحكي هذا راح احكيه بالسلايدات اللي راح تجيني مال البارشال فينير. اذا ما عندي مجال انه اطول السن وصار هو قصير، وبسبب خطا قصه ايدي صار عندي تيبر اكثر، راح اسوي عوامل اخرى لزياده الريتنشن. من ضمنها هاي في شغلات واضحه ما راح اطول بالحكي بها. ممكن اسوي حفر للبنز، بن هولز، زين، يعني حفر راح يدخل بها بن موجود بالكراون داخلي، يصير زياده داخليه بالكراون تدخل بهذه الحفر، وراح يثبت في مكانه اكثر، وبالنتيجه راح احصل على ريتنشن اكثر. هذا البن هولز. ممكن عندي ريتنتيف جروفز، نفس العمليه همين راح تساعدني على شنو؟ راح تساعدني على ريتنشن اكثر. وممكن اسوي بوكسز او نسوي شنو داخل الكراون. شوف الصوره هاي العلويه اليمنى اللي هي كبيره، راح تشوفون نسوي البوكسز، وبعدين بيناتهم رابطين فد حفره داخل الكراون سويناها نسميها انترا كورونال فيتشر. هذه تساعدني على ريتنشن اكثر. شوفوا هنا انا شو مسوي بالصوره الجوانيه، مسوي 3 أو 4 انواع من البوكسز يعطيني ريتنشن اكثر. الصوره اليسرى مسوي 2 جروفز، جزء جروفز وجزء بوكسز مسويها تعطيني مور ريتنشن. اكو عامل اخر يزيدني الريتنشن، انه اذا عندي قصير
السن او البريبريشن مالتي، وبي ميلان زايد، وبعدين ايش سويت؟ ما حصلت ريتنتيف مينز اكثر، ما اقدر اقص من عنده زايد، راح اقصفه، راح اعطيه قصف اكثر. هذا القصف او التضييق مال العرض البريبريشن مالتي ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ريتنشن اكثر، لانه ايش راح اسوي؟ راح اغير محور هذا السهم مال الدوران اللي حكينا به ذيك الساعه الاحمر، راح يدخل للداخل، فشي يصير يعترض بسهوله بداخل البريبريشن، وبالنتيجه راح يعطيني ريتنشن اكثر. قبل كان بعيد، مثل ما رجعت لكم بالصوره هذه، راح ارجع لكم بها. هنا أنا اشوف البي، باع البي من كان على هالعرض هذا اللي هو شورت كراون، من كان على هالعرض كان السهم يعبر من فوق البريبريشن. انا ايش سويت؟ قصفته، يعني اشيركم بالسهم. هنا اجى صار عندي الوول، السهم ايش راح يجي هنا؟ راح يفتر السهم من هذا المكان، راح يصير اعتراض كلش مباشر عليه، فما راح يقفز من مكان الكراون، لانه راح يصير اقصف، وبالنتيجه راح احصل على شنو؟ على ريتنشن اكثر. هذه هي قاعده شنو؟ قاعده الويدث هايت ريشيو. ما طول عندي طول ثابت ما اقدر اتحكم به، بعد ما اقدر اقصر، راح اتحكم بايش؟ اتحكم بالعرض مالته. ولو تنتبهون عليه يا شباب، ها شوفوا شغله الريتنتيف جروف وشغله الريتنتيف بوكس، ها ايش سوت لي؟ باعوا، راح ارجع للصور، خليكم وياي يا شباب. باعوا اذا تلاحظون الجروف او البوكس ايش سوت لي؟ تقربت الان. شلون حصلت على التنشن اكثر؟ لانه السطح الداخلي مال البوكس مقابل للسطح الثاني مال البوكس صار اقصف، صار نرور، والطول احنا ما تحكمنا به. اذا بسبب هالقصف مال الوولز او النروينج مال البوكس، ها انطاني مور ريتنشن. ممكن اقصف كل الوول، وممكن اسوي جزء من عده اللي هو ريتنتيف جروف او ريتنتيف بوكس. واضح؟ الان بالنسبه للريزيستنس، شلون تجيني الريزيستنس اللي هي الحركه الجانبيه للكراون؟ اذا اكو عندي فيت فورس تحاول ترفع الكراون او تفره من مكانه جانبيا، يعني مو من الباث اوف انسيرشن، هنا ريزيستنس. زين، اذا كان عندي الطول مناسب والتيبر قليل، راح يصير عندي اعتراض في منطقه الار اي اللي هي منطقه الريزيستنس اريا. بينما بالبارشال فينير او الثري كوارتر كراون بسبب وجود الجروف راح يصير عندي اعتراض داخل الجروف، وبالنتيجه احصل على ريزيستنس اعلى. هنا نفس الشيء في حاله شنو؟ في حاله الشورت كراون. شوفوا الصوره سي. في حاله الشورت كراون او التيبر الزايد، ها ادى الى شنو؟ ادى الى انه محور الدوران هو ثابت نفسه، لكن بسبب التيبر والطول القصير ادى الى انه يخرج السهم عن التو ستراكشر وفي مجال الانزلاق بعيد والسقوط من مكانه. بالنسبه لإدامة structural durability، يعني متانة الكراون او متانة المادة مال الكراون، من تجيني هذه؟ احصلها من الكمية البريبريشن المناسبة. اذا البريبريشن مالتي قليل، معناه شنو؟ معناه راح يصير عندي لو ثن ريستوريشن او كراون، او ما اقدر اسوي الاناتومي بصوره صحيحه، واثنينهم خطا. هنا ايش راح نسوي؟ عندي نقطتين. نقطه فيما يتعلق بالاوكلوجر، لازم اعطي كليرنس مناسب بين الاوبوزنج وولز من 1 الى 1.5 ملم حتى احصل على كراون سميك قوي، واقدر اسوي الاناتومي مالته بصوره مضبوطه. بالنسبه للفانكشنال كاسب هنا اللي هي جانبيه راح تكون بعيده عن الاوكلوجر سيرفيس، راح انطيها همين نفس الشيء، انطيها مور ريدكشن حتى احصل على سمك كبير للكراون في منطقه الفانكشنال كاسب اللي راح يصير عليها ضغوطات كلش عاليه بسبب الانطباق مال الاسنان في هذا الموقع اللي هو نسميه احنا الفانكشنال كاسب. اكو عندي كاسب ما تكون بعيده عن الاوكلوجن اللي هي النون فانكشنال كاسب، بينما الفانكشنال كاسب لازم افكر اسوي لها تخن خاص لها. شوفوا هنا فانكشنال كاسب 1.5 ملم، بينما النون فانكشنال ممكن نسوي لها مليم واحد فقط.
بالنسبه للمارجن انتجريتي، المارجن لازم افكر بالمارجن مال الكراون اللي راح يصير عندي. لازم شو اسوي؟ لازم اعطيها البريبريشن مالتي، اسوي بصوره صحيحه بحيث احصل على شنو؟ انه المارجن تكون ملتصقه بالفينشنج لاين، او يجب ان يكون لها ثخن مناسب حتى لا تتلف، وبعدين يصير عندي شورت مارجن راح تتلف بالعمل بالفينشنج بالعمليات اللي نشتغل بها. لازم اعطيها ثخن حتى احافظ على طولها وجودها في نفس الموقع. لازم البريبريشن مالتي شو يكون كميه مناسبه، يعني انف ريدكشن حتى تصير ثخينه ما تتلف بالاعمال الفنيه مال المختبر. واذا نقدر نخليها فوق الجنجبه حتى شنو؟ حتى المريض ينظفها بسهوله والطبيب يقدر يشتغلها بصوره صحيحه. المارجن شو بقى عندي؟ بقى عندي اللثه. لازم نفكر باللثه. شنو اللي افكر به باللثه؟ لازم تكون في اخلي المارجن مال الكراون مالتي شد ما اخليها بعيده عن اللثه، وقد ما اقدر اخليها سوبرا جنجايفر. حتى شنو؟ حتى الطبيب من يحضرها ما يطخ اللثه، والمارجن راح تكون بعيده عن اللثه من بحيث المريض يقدر بالفرشة يمر عليها بسهولة وينظفها، وراح يحصل على سيلف كلينزنج مارجن وحدها. يعني مجرد يطخ بها اللسان ينظفها، او الخد يطخ بها هم يزيد بعض الفضلات الاكل اللي تكون عليها، نسميها سيلف كلينزنج او هايجينيك بوزيشن. بالنسبه للكراون من اصنعه، انا راح اسوي البريبريشن مالتي بالصوره صحيحه وبالكميه المناسبه enough and proper reduction، اللي هو نتبع الاناتومي. اذا كان البريبريشن مالتي بالكميه المناسبه واتبعت الاناتومي، راح يصير عندي الكونتاكت اريا اقدر اضبطها ويا الجيسن توث بصوره صحيحه، ما سويتها خفيفه او ما سويتها بطريقه غير مناسبه. وبنفس الوقت منطقه الامبريجر اللي هي بين الاسنان، منطقه الامبريجر منطقه اللثه اللي بين الاسنان تكون عندي صحيحه ومناسبه وبالشكل المناسب. اخذ الكميه المناسبه. اذا ما اخذ كميه مناسبه قد احتاج اسوي سمك اكثر ياثر على الامبريشر اريا، يغلق لي اياها، راح يسوي ضغط على اللثه وبالنتيجه يصير عندي مشكله. حتى اخلص المحاضره مالتي بقت النقطه الاخيره انه افكر بالابوزنج اوكلوجن مال الاسنان، لانه اذا ما اخذ كميه مناسبه وصار عندي علو بالكراون، يعني المريض من يعض على الكراون اكثر ما يعض على باقي الاسنان، راح يؤدي الى شنو؟ الى تلف السن، وقد يقوم يتحرك السن ويصير به مشاكل وتتلف اللثه مالته وممكن يسقط السن بالمستقبل. وبالنسبه للاناتومي، من اسوي البريبريشن مالتي اتبع الاناتومي حتى شنو؟ حتى التكنيشن يسوي لي السن او الكراون تبع الاناتومي حتى احصل على محافظه على اللثه بسبب الاناتوميكال كونتور المضبوط مال الكراون. هسه صار عندي محاضرتين، واحده بالعربي واحده بالانجليزي. زين، اتمنى الشرح اللي بالعربي شويه يساعدكم هالمره اكثر من المرات الجايه، ولو دا اعيد المحاضره مرتين بس ان شاء الله تفهمون التفاصيل المحاضره بصوره صحيحه. انتظر من عندكم ملاحظاتكم وشغلاتكم اللي ما بقي من الوقت. اذا احد عنده سؤال شيء، هسه هالمره شرحت لكم اياها بالعربي. زين، اكو احد عنده فد استفهام؟ وراح انزل لكم اياها ان شاء الله، هي تسجلت هسه عندي المحاضره، راح انزل لكم اياها على على الموقع ان شاء الله، اسمعوها بالعربي، واتمنى تركزون على الانجليزي افضل من العربي، حتى اذانكم تكون تسمع دائما محاضرات بالانجليزي، والترجمه موجوده هسه. اليوم ماكو دين مرفوعه، صار هاي الدين ترفع بس على اللغه العربيه. سهله، هاي سهله. هسه احنا راح نسويها جزء عربي وجزء انجليزي، ولو متعب بس من اجل انه تفهمون الماده. زين، اليوم ماكو ايدين؟ اكو حد عنده سؤال؟ اوكي، خلينا نشوف ايش عندكم ملاحظات على الشات. عندكم شيء بالشات؟ ماكو شيء؟ لا ما عندنا شيء دكتور، ما عندنا. لا دكتور ما عندنا شيء. عشت ايدك دكتور. عشت ايدك دكتور. شوف الشات ايش عندهم. ما عندهم شيء دكتور. هسه احنا شباب اذا تسمعوني، احنا هسه اعطينا محاضره رقم 4. زين، اتمنى تحضرون نفسكم الى كويز. احنا قلنا كل 4 محاضرات كل 5. زين،
كل 3 يعني كل مجموعة محاضرات نسوي لنا في الكويز أو في الامتحان بسيط زين، حتى ان خليكم شويه تطلعون على المحاضرات اكثر وتتابعوها اكثر. او اللي عنده سؤال، اللي عنده شو اسمه، طبعا بالمختبرات تقدرون تسالون، سجلوا ملاحظاتكم، اسمعوا المحاضره، اقروها، دققوا بها، وسجلوا ملاحظاتكم، وبالمختبر ممكن نشرح الامور، وانا مستعد لاي سؤال في اي وقت في اي مكان ان شاء الله حتى نوضح الماده. شكرا دكتور. خير ان شاء الله، نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضره إن شاء الله. الجايه، وعاشت ايديكم شباب في امان الله. الله يحفظك.